483, return AD, 1836. 484, return Campen Roman II, c20, de style Roman II, c7. 485, return Monitor, séance du 21 Juillet 1792. 486, return Hist, parle Roman 16, 185. 487, return Tableau de la Révolution, section Patrie and Danger. 488, return Monitor, séance du 25 Juillet 1792. 489, return Annual Register, 1792, p. 236. 490, return Barbarou, p. 60. 491, return Newspapers, Narratives and Documents, Hist, parle, Roman 15, 240, Roman 16, 399. 492, return Du Amis Roman 8, 9101. 493, return Hist, parle, Roman 16, 196, see Barbarou, p. 515. 494, return Monitor, séances du 31 Juillet 1792, Hist, parle, Roman 16, 197-210. 495, return Hist, parle, Roman 16, 337-9. 496, return Bertrand Moleville Mémoires Roman 2, 129. 497, return Du Amis Roman 8, 129-88. 498, return Roderer à la barre, séance du 9 août in Hist, parle, Roman 16, 393. 499, return Roderer Chronique de 50 jours, Récit de Passion, Town Hall Records and C in Hist, parle, Roman 16, 399-466. 500, return Roderer U by Supra. 501, return 24th August, 1572. 502, return Section Documents, Town Hall Documents, Hist, parle, U by Supra. 503, return Roderer U by Supra. 504, return in Toulongen Roman 2, 241. 505, return Du Amis Roman 8, 179-88. 506, return C Hist, parle, Roman 17, 56, Laws Cases and C. 507, return Moore, Journal during a residence in France, Dublin, 1793, I-26. 508, return Hist, parle, U by Supra, Rapport du Captain des Cannoneers, Rapport du Commandant and C. Ibid, Roman 17, 318. 509, return Campen Roman 2, C21. 510, return Monitor, séance du 10 août 1792. 511, return Montgillard, Roman 2, 130-5167. 512, return Moore's Journal, I-85. 513, return Hist, parle, Roman 17, 467. 514, return Ibid, Roman 17, 437. 515, return Mémoires de Buzot Paris, 1823, p. 88. 516, return Moore's Journal, I-150-9168. 517, return C. Toulongen Hist, de France, Roman 2, c5. 518, return Hist, parle, Roman 17, 148. 519, return Hist, parle, Roman 19, 300. 520, return de style, Considérations sur la Révolution, Roman 2, 6781. 521, return Beaumarchais' narrative, Mémoires sur les prisons, Paris, 1823, I-179-90. 522, return Dumouriez's Mémoires Roman 2, 383. 523, return Helen Maria Williams, Letters from France, London, 1791-93, Roman 3, 96. 524, return Dumouriez's Roman 2, 391. 525, return Moore, I-178. 526, return Hist, parle, Roman 17, 409. 527, return Biographie des Ministers, Bruxelles, 1826, p. 96.
528, return monitor in hist. Parl, Roman 17, 347. 529, return Phalamhesi anagram for Mehe Fils, la vérité tout entière, sur les vrais auteurs de la journée du 2 septembre 1792, reprinted in hist. Parl. Roman 18. 156 181, p. 167. 530, return Phalamhesi, la vérité tout entière ut supra, p. 173. 531, return Moore's Journal, I 180 5195. 532, return Doulora, Esquisses historiques des principaux événements de la Révolution, Roman 2. 206, cited in Montgillard, Roman 3. 205. 533, return Bertrand Molville Mame, Particuliers, Roman 2. 213 and C. 534, return Jurgniac Saint Maillard, Mon Agonie de Trent Hewitt Hures, reprinted in hist. Parl, Roman 18. 103 135. 535, return Matin de la Varenne, Ma Resurrection in hist. Parl, Roman 18. 135-156. 536, return Abbé Sicard, Relation adressée à un de ses amis in hist. Parl, Roman 18. 98 103. 537, return Mon Agonie ut supra hist. Parl, Roman 18. 128. 538, return Monitor, debate of 2nd September, 1792. 539, return Mehe Fils ut supra in hist. Parl, Roman 18. p. 189. 540, return Montgillard, Roman 3. 191. 541, return Helen Maria Williams, Roman 3. 27. 542, return C. hist. Parl, Roman 17. 421 422. 543, return Monitor of 6th November, debate of 5th November, 1793. 544, return Edit des Sommes payés par la Commune de Paris, hist. Parl, Roman 18. 231. 545, return Mercier Nouveau Paris, Roman 6. 21. 546, return 9th to 13th September, 1572, Doulora hist. De Paris, Roman 4. 289. 547, return Doulora, Roman 3. 494. 548, return hist. Parl, Roman 17. 433. 549, return Ibid. Roman 17. 434. 550, return Pieces officiels relatives au massacre des prisonniers à Versailles in hist. Parl, Roman 18. 236-49. 551, return Biographie des Ministers, p. 97. 552, return Ibid, p. 103. 553, return Dictionnaire des Hommes Marquins, section Barras. 554, return Bertrand Molville Mémoires, Roman 2. 225. 555, return C. Helen Maria Williams, Letters, Roman 3. 7981. 556, return Dumouriez's Memoirs, Roman 3. 29. 557, return Dumouriez's Memoirs, Roman 3. 55. 558, return Helen Maria Williams, Roman 3. 32. 559, return Goethe, Campagny in Frankreich work XXX, 73. 560, return Hist, Parl, Roman 19. 177. 561, return Goethe XXX, 49. 562, return Hist, Parl, Roman 19. 19. 563, return Williams, Roman 3. 71. 564, return 1st October 1792, Dumouriez, Roman 3. 73. 565, return Bombardment de Lille in Hist, Parl, Roman 20. 6371. 566, return Campagny in Frankreich, p. 103. 567, return C. Hermann und Dorothea, also by Goethe, Butch Calliope. 568, return Campagny in Frankreich, Goethe's work, Stuttgart, 1829, XXX,
133-137. 569, return Campagny in Frankreich Goethe's work XXX, 152. 570, return Ibid, 210-12. 571, return Dumouriez Roman 3, 115. Marat's account, in the Débats des Jacobins and Journal de la République, Hist. Parle, Roman 19. 317-21, agrees to the turning on the heel, but strives to interpret it differently. 572, return Johann Georg Forster's Briefwechsel Leipzig, 1829, I-88. 573, return Hist. Parle, Roman 20, 184. 574, return Monitor newspaper Nose. 271, 280, 294 Annie Premiere. Moore's Journal Roman 2. 21, 157 and c, which, however, may perhaps, as in similar cases, be only a copy of the newspaper. 575, return Monitor ut supra, séance du 25 September. 576, return Madame Roland Mémoires Roman 2, 237 and c. 577, return Dictionnaire des Hommes Marquins, section Chambon. 578, return Monitor in Hist. Parle, Roman 20, 412. 579, return Hist. Parle, Roman 20, 430-1440. 580, return Ibid, 409. 581, return Mercier Nouveau Paris. 582, return Moore I-123, Roman 2, 224 and c. 583, return Monitor, séance du 21 September, and 1792. 584, return Moore's Journal Roman 2, 165. 585, return Dumouriez Mémoires Roman 3, 174. 586, return Moore Roman 2, 148. 587, return Louvet Mémoires Paris 1823 p. 52. Monitor séances du 29 October 5 November 1792, Moore Roman 2, 178 and c. 588, return C. Hist. Parle, Roman 17, 401, newspapers by Gorses and others cited Ibid, 428. 589, return Journal des Débats des Jacobins in Hist. Parle, Roman 22, 296. 590, return Prudhomme's newspaper in Hist. Parle, Roman 21, 314. 591, return C. extracts from their newspapers in Hist. Parle, Roman 21, 138 and c. 592, return Monitor, séance du 14 December 1792. 593, return Mrs. Hannah More, letter to Jacob Dupont, London, 1793, and c. 594, return Hist. Parle, Roman 22, 131, More and c. 595, return Hist. Parle, Roman 23, 31, 48 and c. 596, return Monitor, séance du 7 December 1792. 597, return Dumouriez Mémoires Roman 3, c4. 598, return Mercier Nouveau Paris Roman 6, 156-59, Montgillard Roman 3, 348-87, More and c. 599, return Monitor in Hist. Parle, Roman 23, 210. See Boissy d'Anglas Vie de Malesherbes Roman 2, 139. 600, return Biographie des Ministers, p. 157. 601, return C. Prudhomme's newspaper, Révolutions de Paris in Hist. Parle, Roman 23, 318. 602, return Hist. Parle, Roman 23, 275-318, Félix Lepelletier, Vie de Mitchell Lepelletier son frère, p. 61. And C. Félix, with due love of the miraculous, will have it that the suicide in the inn was not Paris, but some double-ganger of his. 603, return Clary's narrative, London, 1798, cited in Weber, Roman 3, 312. 604, return newspapers, municipal records, and C in Hist.
Parle, Roman 23, 298 349 du Amies, Roman 9, 369 373, Mercier, Nouveau Paris, Roman 3, 38. 605, return his letter in the newspapers hist, Parle, U by supra. 606, return Forster's Briefwechsel, I 473. 607, return hist, Parle, U by supra. 608, return Annual Register of 1793, pp. 114-128. 609, return 23d March Annual Register, p. 161. 610, return 1st February, 7th March Monitor of these dates. 611, return Monitor and see hist, Parle, Roman 24, 332-348. 612, return hist, Parle, Roman 24, 350-356. 613, return Dumouriez's Memoirs, Roman 3, 314. 614, return Monitor, 1793, number 140 and c. 615, return hist, Parle, Roman 25, 25 and c. 616, return hist, Parle, Roman 24, 380-593, Roman 26, 229 and c. 617, return Monitor, Séance du 20 Mai 1793. 618, return Genly's Memoirs, London 1825, Roman 4, 118. 619, return Mémoires de Malin, Representant du Pupil, Paris 1823, p. 51. 620, return Dumouriez's Roman 4, 1673. 621, return Forster's Briefwechsel, Roman 2, 514, 460, 631. 622, return C. Dampmartin, Evénements, Roman 2, 213-30. 623, return Monitor and hist, Parle, Roman 25, 6. 624, return Choix des Rapports, Zi 277. 625, return hist, Parle, Roman 25, 72. 626, return Louvet Memoirs, p. 72. 627, return Malin, pp. 23-24, Louvet, pp. 7180. 628, return Monitor Séance du 12 Mars, 15 Mars. 629, return Malin Memoirs, pp. 85-24. 630, return Monitor, number 70, du 11 Mars, number 76 and c. 631, return Monitor, number 83, du 24 Mars 1793, nos. 86, 98, 99, 100. 632, return Monitor, du 20 Avril, and c. to 20 Mai 1793. 633, return Dumouriez's Memoirs, Roman 4, c. 710. 634, return Genly's Roman 4, 139. 635, return Dumouriez's Roman 4, 159 and c. 636, return their narrative written by Camus in Toulongen, Roman 3, App. 6087. 637, return Memoirs, Roman 4, 162-180. 638, return C. Montgellard, Roman 4, 144. 639, return Mémoires de René Levasseur, Bruxelles, 1830, I 164. 640, return Séance du 1 Avril 1793 in hist, Parle, Roman 25, 2435. 641, return hist, Parle, Roman 15, 397. 642, return Monitor, du 16 Avril 1793, et sec. 643, return Séance du 26 Avril and 1 in Monitor, number 116. 644, return Levasseur Mémoires IC 6. 645, return Buzat Mémoires pp. 69-84, Malin Mémoires pp. 192, 195, 196, see Commission des Deux in Choix des Rapports, Roman 12, 69-131. 646, return Du Amies, Roman 7,
7780, Forster, I 514, Moore, I 70. She did not die till 1817, in the Salpêtrière in the most abject state of insanity. See Esquirol, Des Maladies Mentales, Paris, 1838, I 445-50. 647, Return Mercier, Nouveau Paris, Roman 6, 63. 648, Return See Histoire des Brissotins, par Camille Desmoulins, a pamphlet of Camille's, Paris, 1793. 649, Return Monitor, Séance du 25 Mai, 1793. 650, Return Malin Mémoires p. 195, Buzot pp. 69-84. 651, Return, Débats de la Convention, Paris, 1828, Roman 4. 187-23, Monitor Nos, 152, 3, 4 and 1 652, Return, Louvit Mémoires p. 89. 653, Return Buzot Mémoires p. 310. C. Pieces justificatives of narratives, commentaries, and C. and Buzot Louvit Malin, Documents complémentaires in Hist. Parle, Roman 28, 178. 654, Return Malin p. 72, 73, Louvit p. 129. 655, Return, Belagerung von Mainz, Goethe's work XXX, 278 334. 656, Return Malin p. 75, Louvit p. 114. 657, Return Monitor Nos, 197 198 199, Hist. Parle, Roman 28, 301-5, Du Amis x 368 374. 658, Return C. Eloge Funèbre de Jean-Paul Marat, Prononcé à Strasbourg in Barbaroux, p. 125-131, Mercier and C. 659, Return, Séance du 16 September 1793. 660, Return, Proses de Charlotte Corday and C. Hist. Parle, Roman 28, 311 338. 661, Return Du Amis, x 374 384. 662, Return Briefwechsel, I 508. 663, Return C. Hazlitt, Roman 2, 529-41. 664, Return Barbaroux, p. 29. 665, Return Du Amis, x 345. 666, Return Mémoires de Puissé, London, 1803, Roman 2, 142-67. 667, Return Louvit pp. 101-37, Malin pp. 81 241-70. 668, Return Malin pp. 119-137. 669, Return Louvit pp. 138-164. 670, Return Belagerung von Mainz, Goethe's work XXX, 315. 671, Return Du Amis, Xi 73. 672, Return Choix des Rapports, Roman 12, 430-42. 673, Return September 22nd of 1792, is Vendémiaire 1st of year 1, and the new months are all of 30 days each. Therefore, to the number of the we have the number of the day, and add day in days. Vendémiaire September, Brumaire October, Frimaire November. Nivaux December Pluvias, January Ventos February. Germinal March, Florial April Prairial May. Messidor June, Thermidor July, Fructidor August. There are 5 Sansculottides, and in leap year a 6th, to be added at the end of Fructidor. Ram's first leap year is N 1795, not 1796, which is another troublesome circumstance. Every 4th year, from September 23d round to February 29 again. The new calendar ceased on the 1st of January 1806. See Choix des Rapports, Roman 13, 8399, Roman 19, 199. 674, Return Du Amis, Xi 147, Roman 13, 160-92 and c. 675, Return Du Amis, Xi 81-43. 676, Return Louvit, p. 181-99.
677, return monitor, séance du 5 September, 1793. 678, return débats, séance du 23 août 1793. 679, return monitor, séance du 17 September 1793. 680, return monitor, séances du 5, 9, 11 September. 681, return du amis, Zi 148 188. 682, return C Mémoires particuliers de la captivité à la tour du Temple, by the Duchesse d'Angoulême, Paris, 21 Janvier 1817. 683, return, proses de la Réunie du amis, Zi 251 381. 684, return Villate, causes secrets de la Révolution de Thermidor, Paris, 1825, p. 179. 685, return Weber I6. 686, return du amis, Zi 301. 687, return, delta eta mu omicron sigma theta letter 1 F73, nu omicron upsilon sigma, epsilon letter 1 F30 pi letter 1 F79, nu tau omicron sigma. Letter 1 F00 pi omicron kappa tau, epsilon nu omicron letter 1 Fe6, delta letter 1 F77, sigma epsilon letter 1 F00, theta eta nu alpha letter 1 FD6, omicron iota. Phi omega kappa letter 1 F77 omega, nu dot letter 1 F00 nu mu alpha nu letter 1 FF6 sigma iota nu, epsilon letter 1 FD6 tau, epsilon sigma letter 1 F72 delta, letter 1 F10 letter 1 F70 nu, sigma alpha phi rho omicron nu letter 1 FF6 sigma iota. Plut. Op. T Roman 4. P 310. Ed. Reisk, 1776. 688, return, Mémoires de Riouf and Mémoires sur les prisons, Paris, 1823, p. 48-55. 689, return Louvet, p. 213. 690, return, Recherches historiques sur les Girondins in Mémoires de Buzat, p. 107. 691, return Hist, Parle, Intrade I1 et sec. 692, return du amis Roman 12, 78. 693, return Mercier, Roman 2, 124. 694, return monitor of these months passim. 695, return Foster Roman 2, 628, Montgillard Roman 4, 140 157. 696, return Mémoires sur les prisons I, pp. 55 7. 697, return Mémoires de Madame Roland Intrade, I 68. 698, return Vie de Bailly and Mémoires, I, p. 29. 699, return Mémoires de Madame Roland Intrade, I 88. 700, return Foster Roman 2, 629. 701, return Monitor, 11 December 30 December 1793. Louvet, p. 287. 702, return C. Louvet, p. 301. 703, return Du Amis Roman 12, 249-51. 704, return Du Amis Zi 145. 705, return Monitor du 17 November 1793, and c. 706, return Du Amis Roman 12, 251-62. 707, return Monitor 1793 Nose, 101 31 December, 95 96 98 and c. 708, return Du Amis Roman 12, 266-72, Monitor du 2 Janvier 1794. 709, return Proses de Carrier, 4 tomes Paris 1795. 710, return Les Horreurs des Prisons de Raz, Paris, 1823. 711, return Montgillard Roman 4, 200. 712, return Monitor, Séance du 17 Brumaire, 7th November, 1793. 713, return Analyse du Monitor Paris, 1801 Roman 2, 280. 714, return Mercier Roman 4, 134. See Monitor, Séance du 10 November. 715, return see also Monitor,
Séance du 26 November. 716, return Mercier, Roman 4. 127 146. 717, return du Amis, Roman 12. 62 5. 718, return Debats du 10 November, 1723. 719, return Dictionnaire des Hommes Marquins, I 115. 720, return Moniteur, du 27 November 1793. 721, return Choix des Rapports, Roman 13. 189. 722, return Ibid, Roman 15. 360. 723, return, there is, in Prudhomme, an atrocity a la Captain Kirk reported of this Cavanek, which has been copied into dictionaries of Hommes Marquins, of Biographie Universelle, and c., which not only has no truth in it, but much more singular, is still capable of being proved to have none. 724, return du Amis, Roman 13. 205-30, Toulongen and c. 725, return Levasseur Mémoires, Roman 2. c. 27. 726, return his narrative in du Amis, Roman 14. 177-86. 727, return compare bearer Choix des Rapports, Roman 14. 416-21, Lord Howe Annual Register of 1794, p. 86 and c. 728, return Carlyle's Miscellanies, section Sinking of the Vengeur. 729, return Choix des Rapports, Roman 15. 378-384. 730, return 26 June, 1794, see Rapport de Guyton Morveau sur les aérostats, in Moniteur du 6 Vendémiaire, and 2. 731, return Mercier, v. 25, du Amis, Roman 12. 140-199. 732, return C. du Amis, Roman 15. 180-9192, Mémoires de Genlis, founders of the French Republic, and c. and c. 733, return Mercier, Roman 2. 134. 734, return Montgillard, Roman 4. 290. 735, return Moniteur, du 17 Ventose, 7th March, 1794. 736, return Biographie de Ministers, section Danton. 737, return Apricus sur Camille Desmoulins in Via Cordelier, Paris, 1825 pp. 1-29. 738, return Montgillard, Roman 4. 200. 739, return Duchesse d'Angoulême, Captivité à la Tour du Temple, pp. 3771. 740, return Tribunal Révolutionnaire, du 8 Mai 1794, Moniteur, number 231. 741, return Tableau de la Révolution, section Supers Fraternals, Mercier, Roman 2. 150. 742, return Riouf, p. 73, du Amis, Roman 12. 298-3-2. 743, return Villate, causes Secrets de la Révolution de 9 Thermidor. 744, return C. Villate, causes Secrets. Villate's narrative is very curious, but is not to be taken as true without sifting, being, at bottom, in spite of its title, not a narrative but a pleading. 745, return Montgillard, Roman 4. 237. 746, return Mason de Rert de Portlibre, par Coitant, and see Mémoires sur les prisons, Roman 2. 747, return Montgillard, Roman 4. 218, Riouf, p. 273. 748, return Voyage de Saint-Trent-Unantais, prisons, Roman 2. 288-335. 749, return Relation de ci quant souffert pour la religion les prédateurs déportés en 1794, dans la raid de l'Isle d'Aix, prisons, Roman 2. 387-485. 750, return du Amis, Roman 12. 347-73. 751, return du Amis, Roman 12. 358. 752, return C. Villate. 753, return Moniteur Nos.
311, 312, Debats, Roman 4. 421-42, Dieu Amis, Roman 12, 390-411. 754, Return Praecis des Evénements du Neuf Thermidor, par C.A. Maida, Ancient Gendarme, Paris, 1825. 755, Return Mémoires sur les Prisons, Roman 2, 277. 756, Return Maida, p. 384. Maida asserts that it was he who, with infinite courage though in a left-handed manner, shot Robespierre. Maida got promoted for his services of this night and died general and baron. Few credited Maida in what was otherwise incredible. 757, Return, 24th December 1794, Moniteur, No. 97. 758, Return, October 1795, Doulora, Roman 8, 454-6. 759, Return Dieu Amis, Roman 13, 339. 760, Return Mercier Nouveau Paris, Roman 3, 138, 153. 761, Return Montgillard, Roman 4, 430-642. 762, Return Montgillard Mercier, U by Supra. 763, Return de Stael, Considerations, Roman 3, C10 and C. 764, Return Toulongen, Roman 3, C7, VC10, P194. 765, Return 19th January, 1795, Montgillard, Roman 4, 287-311. 766, Return 5th April, 1795, Montgillard, Roman 4, 319. 767, Return Histoire de la Guerre de la Vendée, par M. Lecomte de Vauban, Mémoires de Madame de la Roche-Jacqueline, and C. 768, Return Dieu Amis, Roman 14, 94-106, Puisset, Mémoires, Roman 3, Roman 7. 769, Return Moniteur, due 25 September 1794, due 4 Février 1795. 770, Return Moniteur, Séances due 10-12 November 1794, Dieu Amis, Roman 13, 43-49. 771, Return Mercier, Roman 2, 94. 1st February 1796, at the Bourse of Paris, the gold louis, of 20 francs in silver, costs 5,300 francs in assignats. Montgillard, Roman 4, 419. 772, Return Fantin de Saudords, Histoire de la Révolution, Roman 7, c4. 773, Return Moniteur, Séance du 13 Germinal 2d April, 1795. 774, Return Moniteur, du 27 Juin, du 31 Août, 1795, Dieu Amis, Roman 13, 121-9. 775, Return Dieu Amis, Roman 13, 129-46. 776, Return Toulongen, v. 297, Moniteur Nos, 244-5-6. 777, Return Dictionnaire des Hommes Marquins, Section Ballade Calat. 778, Return Montgillard, Roman 4, 241. 779, Return Report of the Irish Poor Law Commission, 1836. 780, Return Nouveau Paris, Roman 4, 118. 781, Return Napoleon, Las Cases, Trois des Rapports, Roman 17, 398-411. 782, Return Dieu Amis, Roman 13, 375-406. 783, Return Moniteur, Séance du 5 October 1795. 784, Return Moniteur, du 4 September 1797. 785, Return 9th November 1799, Trois des Rapports, Roman 17, 196. 786, Return Baylul, Examen critique des considérations de Madame de Stael, Roman 2, 275. 787, Return Diamond Necklace, Carlyle's Miscellanies,